which are controlled by circadian rhythms, exercise and other things. They control the hormone release from the pituitary, and the hormone that release from the pituitary, there will be the end organ effect. They have the end organ effect. So from the pituitary releasing of growth hormone, thyroid stimulating hormone TSH, LH, FSH and ACTH. All these are from the anterior pituitary, whereas from the posterior pituitary, oxytocin and ADH. These are all pituitary hormones. See, and they can control from some hormones like GnRH, GHRH, control growth hormone release, prolactin, LH, FSH can control by GnRH, ACTH controls release of corticosteroids from the cortical gland, adrenal gland. These are the basic hypothalamic, pituitary and organ that affects by or controlled by the pituitary hormones. So from the anterior pituitary, growth hormone, they controlled by hypothalamic GHRH. The target organ are liver, muscle, bones, kidney, and the primary target is insulin-like growth factor 1, IGF-1 is the primary target. GH not directly acts, they act through the insulin-like growth factor 1. Similarly, thyroid stimulating hormone, they are controlled from the hypothalamus by TRH, thyroid releasing hormone, thyroxine releasing hormone. Their target is thyroid, and hormones that directly acts are the T3 and T4. Similarly, ACTH released from pituitary, controlled by CRH, they have action in the adrenal cortex, and the glucocorticoid and mineralocorticoid are the primary target hormones. FSH and LH released from anterior pituitary, they controlled by GnRH, that is released from the hypothalamus. Their action of LH, FSH is gonads, and estrogen, progesterone are the hormone in the primary target organ. Prolactin, they can inhibited by the dopamine, acts on the breast glandular tissue. So these are the primary hormone that are released from the pituitary gland, controlled by some hormones that release from the hypothalamus, and they act. This pituitary hormone acts in the peripheral organs, different peripheral organs. Most of them have some specific by releasing some hormone. Why? What is the clinical use of these hormones? Clinical use GHRH, this hypothalamic hormone, they are rarely used as a diagnostic tool of GH responsiveness, growth hormone responsiveness can be assessed by GnRH analogs. TRH diagnosed hyper or hypopituithyroidism. Similarly, CRH that control Cushing's, differentiate between Cushing's syndrome as the ectopic ACTH. Ectopic ACTH or it is a Cushing syndrome. Gonadotropin hormone infertility can be assessed by the GnRH hormone. Dopamine analog can assess the hypoprolactinemia, hyperprolactinemia. Thyroid stimulating hormone, they assess the hyperthyroidism, and it is ectopic type of hyperthyroidism or hypothyroidism. Similarly, ACTH is effective to assess
adrenal insufficiencies. Primarily these hormones effective in three components. One is replacement, where there is a deficiency of this hormone, we replace that hormone. Example is hypothyroidism, we give T3, T4. If there is a adrenal insufficiency, we externally give some corticosteroid. This is the example of replacement. Then antagonistic of disease, when the production of the pituitary is excess. So if follicular hormone LH, FSH we introduce, what happens? They inhibit the pituitary secretion and GnRH secretion in the hypothalamus. That is the antagonistic effect. When antagonistic effect, so one is replacement, one is antagonistic effect when there is a excessive amount of hormone in secreting from the pituitary or hypothalamus. We can give external steroids to inhibit CRH, or ACTH. Similarly, we give external, if we give external T3, T4, they inhibit TSH and TRH. That is another use. And diagnostic tool to identify the several endocrine and abnormalities. Suppose there is a increased amount of steroid that can be due to an adrenal gland tumor in cortex or medulla. In cortex, in medullary tumor কি হবে? Adrenaline, noradrenaline release হবে. So there is a increased corticosteroid in the body. It may be due to a adrenal adenoma or carcinoma. There may be some external steroid. Suppose a patient long time taken steroids for arthritis or asthma, there may be increased amount of steroids in the body. To differentiate that, we can give some ACTH and react how this steroid level are there. Similarly, there may be excess amount of ACTH secreted from the pituitary. So there is an increased ACTH, they increase release of corticosteroid from the adrenal cortex or medulla cortex. That in that scenario, patient also present with the increased concentration of corticosteroid in the blood. We can differentiate it by only assessing the ACTH. Suppose if it is a adrenal gland tumor, there is a state of increased corticosteroid in the blood, but there will be ACTH is high or low. There is a situation where corticosteroid is high in the blood, but now you have to differentiate it, that it is from the external origin or gland, or it is due to the increased secretion of ACTH. How can we differentiate? Only calculating the ACTH level. If it is high, then it is increased secretion of ACTH. If it is low, there may be external as well as there may be a tumor secreting from the clear. Now, with that how can we differentiate the external or internal? The corticosteroid releasing from the adrenal gland, or it is given from the externally. Number one, from the history. Number two, imaging. Either CT scan or USG, MRI, we can differentiate that. So this is the one of the diagnostic tool. Diagnostic concentration of, তাহলে কিভাবে diagnostic tool? Corticosteroid concentration দেখলাম, ACTH concentration দেখলাম, we can differentiate that it is due to increased release of ACTH or a tumor.
and then by the imaging we can differentiate it is external or a tumor like situation. So growth hormone, somatotropin, it is a peptide hormone. It is peptide hormone. The effects are on lipid and carbohydrate metabolism, and their effect is primarily mediated by IGF-1 and IGF-2, insulin-like growth factor. Insulin-like growth factor. Now you tell me how insulin acts, through which receptor? Membrane receptor, G-couple, JAK-STAT, konta? JAK-STAT. Similarly, IGF is also acts by a JAK-STAT type of. Structure is 191 amino acid. There are two recombinant type of human growth hormone. Recombinant human growth hormone, somatotropin is commonly used, 191, 192 is somatotram. It is 192 amino acid is there. It is a recombinant type of human growth hormone. So it acts through the transmembrane receptor JAK-STAT. JAK-STAT type of transmembrane receptor. So what are the different types of receptor? One is transmembrane, one is intracellular. In the intracellular there is two types, cytoplasmic and nuclear. So other than receptor, what are the different drug targets? One is receptor. Others are how drug acts. One is receptor, another ion channels, enzymes, transporter. Ion channels, enzyme, transporter. These are all drug targets. Other than, can a drug act without any drug target? A definite drug target নেই এরকম ভাবে কোন ড্রাগ কাজ করতে পারে? How antacid acts? Chemical and physical property. So the drug acts either by with a target, that is protein molecule. এখানে কি কি আছে protein molecule মধ্যে? Enzyme, ion channel, transporter and most importantly receptor. Whereas drugs can be acts without any drug target by their physiochemical properties. Charcoal, how it acts? They absorb, not absorb, absorb the heavy metals. Similarly, these GH, growth hormone, as well as growth hormone analog, that is recombinant type of human growth hormone, they act through JAK-STAT transmembrane receptors. They effects on growth of the body, they effects on the metabolism of carbohydrate, protein as well as lipid metabolism. Promoting mediated IGF-1, IGF full form, insulin-like growth factor. So insulin-like growth factor is important for action of growth hormone, recombinant growth hormone. If there is a structurally abnormality of IGF-1, recombinant growth hormone cannot act. যেমন thyroid T3 T4 for thyroid gland, for TSH, for GH it is IGF-1. Their action is primarily in the muscles and it is catabolic effect in the lipid cells. কোথায় ইউজ হবে clinical pharmacology? Number one, where there is a growth deficiency. Pediatric patient with short structure, and there is some other use of growth factor. First, growth, where we can use recombinant type of human growth hormone. Number one, pediatric patient associated, pediatric patients associated with hormonal deficiency. Kon hormone deficiency? Growth hormone deficiency. Next is the patient with a chronic renal failure, pediatric patient with chronic renal failure. কোথায় হয় পেশেন্টে? পেডিয়াট্রিক পেশেন্টে কোথায় রেনাল ফেলিওর হতে পারে?
কোথায়? রেনাল ফেলিওর তো সবসময় অ্যাডাল্ট পেশেন্টদের, সুগার ডায়াবেটিক পেশেন্টদের হয়। কোথায় হতে পারে? তার মানে মেজর ইজ পলিসিস্টিক ডিজিজ, হেরিডিটারি পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ involving both kidney. There may be short structure with chronic renal failure in pediatric disease patients, then Prader-Willi syndrome, Turner syndrome. So not only growth hormone deficiency associated growth, other like chronic renal failure, some Turner's, Prader-Willis, where there is a short structure, we can give growth hormone, that is recombinant type of human growth hormones that can be given in pediatric. Then to alter some metabolic state in the adults, that is increase body mass, if there is a sense of well-being in the growth hormone deficiency adult. তার মানে কি হচ্ছে, পেডিয়াট্রিক পেশেন্টদের স্ট্রাকচার ইনক্রিজ করতে পারে, কিন্তু অ্যাডাল্ট পেশেন্টদের মাসেল ইনক্রিজ করবে, স্ট্রাকচার লেন্থ আর ইনক্রিজ করবে না। সিমিলারলি ইন কেস অফ patients suffering from AIDS, they may be cachectic, so increase body weight, muscle mass as well as physical endurance. We can give recombinant type of growth hormone in human specific. Some gastrointestinal function like in the short bowel syndrome. In this case we can give, so this is the 2-3 things where there is a less amount of effect on the growth. In the adult, the muscle mass is increased. In case of AIDS patient, there is loss muscle mass increase. In case of short bowel syndrome, we alter the gastrointestinal function. So there is a increased structure in pediatric age group, but it is not only there where there is a growth hormone deficiency, but also there is a Turner-like syndrome, Prader-Willi syndrome, if there is a renal failure associated with short structure. Side effects, they can increase intracranial pressure, leading some side effects. Increase intracranial pressure এর side effect কি হয়? Visual acuity problem হবে, headache হবে, there is nausea, vomiting. All these are the due to increase type of intracranial tension. Mascaramine, this is a recombinant association with IGF-1 with recombinant human insulin-like growth factor protein 3. This is only for MCQ purpose, not as a short note. You have to remember there is a mescaramine that is a combination of IGF-1 and IGFBP3. That is the combination of two recombinant protein. This important side effect is hypoglycemia. These are the antagonists. তাহলে অ্যান্টাগনিস্ট কোথায় ইউজ হবে? যেখানে অ্যাক্রোমেগালি, জিএইচ হরমোন বেশি থাকবে। সোমাটোস্ট্যাটিন and octreotide. Octreotide reduce the symptom by variety of the hormonal secretion, not only for the acromegaly. Acromegaly is one. Other than acromegaly, carcinoid syndrome, there is a gastrinoma, if there is a gluconoma, all these syndrome we can use octreotide, which is antagonistic of growth hormone. The growth hormone যেখানে deficiency আমরা recombinant দিচ্ছি, যেখানে excess সেখানে acromegaly-তে only for not only for acromegaly, other hormonal secretion where there is an increase, we can use octreotide. Somatostatin and octreotide, those structurally different, but they are analogs, and their structure, the effective active component is very similar for somatostatin and octreotide. This is the receptor antagonist. Now, till now we are talking about the
GH and other hormones which can counteract or antagonist the GH. This is the receptor blocker. Pegvinomostan, it is the receptor blocker of GH hormone. Now gonadotropin. Gonadotropin is FH, LH, and one is human chorionic gonadotropin. All these three has a similar type of structure. It is a dimer, and alpha chain is identical for these three, whereas they are different in due to their beta structure. For clinical use, there is menotropin, follicular stimulating hormones like urofollicotropin, then alpha and beta follicotropin. These are the follicular FSH replacement. Whereas there is a LH replacement leuotropin and human chorionic gonadotropin. These are gonadotropin. So among these gonadotropin, the hormones are LH, FSH, and HCG. And these are the analogs of this hormone which is used clinically, which are used for clinical purpose. All these are G-coupled protein. So it is intramembrane or transmembrane or intracellular. It is a transmembrane receptor. So for insulin, it is a transmembrane. Insulin-like growth factor, transmembrane. GH, transmembrane. Thyroxine, intranuclear. Vitamin D, corticosteroid, sub intracellular. So these are the GH, LH, FSH, prostaglandin and estrogen and progesterone surges, different surges throughout the menstrual cycles. Ovulation induction and in male infertility also we give what? কি দেব আমরা? যদি ইনফার্টিলিটি থাকে তাহলে কি করব? বল, GnRH অ্যাগনিস্ট দেব। সেটা কিভাবে দেব? দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। ইট ইজ এ পালসেটাইল। If we give GnRH analog in a regular basis, then it is antagonist. So if we give regular GnRH, where we can use GnRH for a regular basis without a pulsation, when there is a overstimulation of this ovarian. So this is the picture that shows that after periods there is a gonadotropin, then we give HCG, then after that there is a pickup of oocytes and there is a embryo transfer with the help of the progesterone. This is the IVF, where different type of gonadotropins used. Clear? Before pickup we give beta HCG, and after transfer we give progesterone to support the embryo to implant. The contraindication or toxicity, ovarian hyperstimulation syndrome. When we give repeated higher concentration of pulsatile type of HCG, there may be overstimulation. Another thing, there may be multiple pregnancy. Then other than that, headache, depression, edema, precocious puberty may be due to the higher concentration of GnRH. So pulsatile GnRH for infertility case, whereas sustained non-pulsatile GnRH analog inhibit the release of LH and FSH. This portion is important, where to give pulsatile,
where to give sustained. GnRH analogs is similar to all other mammals. Gonadotropin and other goserelin, hysterelin, these are the analogs of GnRH. Now the important thing, what are the different routes of administration? It can be given subcutaneously, intramuscularly, in an inhalational route, or subcutaneous implant. The two not commonly given is, or not given is oral or intravenous. You have to remember this, neither it is given oral or intravenous. It is given either subcutaneous, intramuscular, as a patch, or even in a nasal form, but not in IV, or oral form. And all these completes with relin, R-E-L-I-N. Relin means is that the analogs of GnRH. Where it is used, stimulation in the female infertility, male infertility, diagnostic of LH responsiveness. Whereas in case of where it is used as for the suppression, for suppression means pulsatile or sustained, suppression means sustained. In ovarian hyperstimulation, endometriosis, if there is a uterine myoma or fibroid uterus, prostatic cancer, central precocious puberty, in all these cases it gives in a sustained manner. Headache, lightheadedness, nausea, vomiting, non-specific type of side effects for GnRH analogs. Now, why it is important? Relins or all relins are analogs, whereas relics are all antagonists. We have to differentiate these two for the MCQs and for the short notes. Which one is antagonist and which one is analogs? Relins are agonists or analogs, whereas antagonists are relics. Clear? Relins and relics, antagonists konta are konta analogs or agonist type of actions. It is used for preventing LH surge, control ovarian hyperstimulation. That is similar to the sustained giving of GnRH analogs. Prolactin is a 198 amino acid peptide hormone. Its structure resembles to the growth hormone. Now, if there is a antagonist, that is of this prolactin is dopamine agonist. Bromocriptine আর কোথায় ইউজ হয়? হ্যাঁ? Very good. Pergolide, all these are available for the dopamine agonist as a oral preparation. কোথায় ইউজ হয়? hyperprolactinemia. So তার মানে dopamine agonist inhibit prolactins. Then in physiological lactation in case of acromegaly, because why it is can be used in acromegaly? Because dopamine agonist inhibits prolactin. Clear এটা? এবার now next one is prolactin is very structurally similar to growth hormone. So as they have a structural similarity between GH and prolactin, and dopamine inhibits prolactin, they inhibit growth hormone in acromegaly. So in acromegaly কি drug use করব আমরা? Growth hormone antagonist as well as dopamine antagonist or agonist? Dopamine agonist. They inhibit prolactin. As prolactin structure is similar to the growth hormone, they also inhibit growth hormone. They means who? Dopamine agonist like bromocriptine, they inhibit growth hormone in case of acromegaly. So there is a
there may be use of dopamine agonist in growth hormone, excessive growth hormone, that means in acromegaly. So, what are the drugs that can used in acromegaly? Why we can use dopamine agonist in case of acromegaly? Clear? খুব বেশি আসে না, এমসিকিউ দু একটা আসতে পারে। ড্রাগের নামগুলো মনে রাখা, হ্যাঁ, মোটামুটি কোনটা অ্যান্টাগনিস্ট কোনটা অ্যাগনিস্ট সেই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে। GnRH, GHRH. Today's topic is lymphadenopathy. So actually there are two parts of the topic for today. The first is the different causes of lymphadenopathy, which it can itself come as a short note, or there is a complete long question which comes, that is enumerate the causes of lymphadenopathy and along with it the pathology and pathogenesis of TB lymphadenitis. So combined it will be a 15-mark question, a long question which will come, which is very likely to come in the exam. So for that today's topic will be based on that question itself. So first is the normal structure of the lymph node. This I will be spending few minutes on this particular topic. The reason behind that is, unless you know the exact structure of the lymph node, you will not be able to understand the various pathologies affecting the lymph node. And today we will be talking about the benign causes, specifically TB lymphadenitis, but in the subsequent classes there will be lectures on lymphoma. So when lymphoma will be discussed, if you don't know which structure is what with respect to the lymph node, it will be very difficult for you to understand. So just look at this picture. First of all, this is a lymph node. So if anyone asks what is the shape of a lymph node, he will say small bean-shaped organ, and that is encapsulated. Encapsulated means the organ is surrounded by a fibrous capsule. So if this is a schematic diagram, I have just presented a schematic diagram, then I will come to the actual histopathology picture. If you can see, this is a schematic diagram of a lymph node. So this is a bean, this particular thing, this is the capsule. The capsule, any organ that has a capsule, it provides structural support to the organ. So this red thing which I am just showing you, this is the capsule. So the organ is surrounded by a capsule, that therefore this is an encapsulated organ. Now, so from the capsule, you can see there are some projections into the organ. So this is the capsule. Everybody can see from that side. So you can see this is the capsule. And from the capsule, there are projections that are coming out into the organ. So they are called trabeculae. Trabeculae are projections of the capsule. They are just, they provide structural support to the organ. Now, so what you can see is some darker areas and some lighter areas. Dark areas and light areas. The darker part is more cellular, therefore it is dark, and the lighter area is less cellular. So the darker area is called the cortex. That is the outer part of the lymph node, and the inner part of the lymph node is your medulla, which is the less cellular, and which is the paler part. Now in the cortex, so this part is the pale area, you can call it medulla, and this is the cortex. In the cortex, you will find some areas which are forming follicles. These aggregates of cells, these are the follicles. Can you understand the follicles? Aggregates of lymphocytes, they are forming follicles. So these are the follicles, these are the follicles, and this part is the medulla. Now this area is called the hilum of the lymph node. Every organ, such as lung, suppose lymph node, spleen, all of these organs have a hilum. Hilum means the structure, the part of the organ through which your blood vessels will enter and leave. And in case of lymph node, along with the blood vessels, the lymphatic channels will be leaving the organ. So always we have two terms which we are using. One is the afferent and the efferent. So anything that is entering into the organ, we call it afferent, and the one that is leaving the organ, we call it efferent. So in case of lymph node,
in case of lymph node, you can see the capsule is pierced by the afferent lymphatic channels. You can see there the capsule is not continuous, so there are discontinuous areas, and those are the areas through which your afferent lymphatic channels are entering the capsule. And all these channels, they will enter the lymph node, they will form interconnecting channels, and then they will leave the lymph node as efferent lymphatic channel. So afferent will be entering the organ by piercing the capsule, and the efferent lymphatic channel will leave the lymph node through the hilum. And along with that, you can see this is vein and this is artery. So just like any organ, the artery will enter and the vein will leave. So artery will enter, vein will leave. All these will take place through the hilum. Along with that, the efferent lymphatic channel will also leave the lymph node through the hilum. So this is the basic structure. Now, as we all know that the lymph nodes are part of the group of organs that provide immunity. So similar organs, so lymphatic system, part of the lymphatic system. Lymphatic system includes what? Lymphatic organs or lymphoid organs and lymphatic channels. Is that clear? Lymphatic channels and lymphoid organs. So today we are discussing lymph node. Any other lymphatic organ that you know? Spleen. Anything else? Tonsil. Then thymus. Thymus, spleen, tonsil, huh? No, appendix has lymphoid follicles, but the primary function of appendix is not providing the immune response. For example, your small intestine will also have lymphoid follicles. We call mucosa associated lymphoid tissue. So those are secondary, but they are not primarily involved in the lymphatic system. Okay. So what what happens is the function of the lymph node, if we can recollect from physiology, the antigens from various sites of the body will be presented to the lymph node through the lymphatic channels, and the lymph node will mount immunologic response against those antigens. Now, depending on what load you are presenting to the lymph node, the activity of the lymph node will increase. So, if you present a certain immunological load to the lymph node, so the more amount of T and B cell production will take place. So, depending on the antigen load, the activity of the lymph node will be proportionately increasing. So, that is the main function. So, now what I was talking about is regarding the structure. Now, so the thing is, we know that both T and B cells are secreted in the lymph nodes, produced. So what happens is they will be responsible for your T cell mediated and humoral mediated immunity respectively. Now coming to this picture in a little more detail, this is the actual picture of lymph node, that is the, if you see under the microscope. That was a schematic picture. Now this is a actual picture under the microscope. So what you can see here, this one is the fibrous capsule. First of all, this is a lymph node. How you can differentiate, how you can say that this is a lymph node? Because if I speak from here, can you all hear it without the mic? ওই লাস্টে শোনা যাচ্ছে? So I think it is better if I speak so that ওখান থেকে obstruction okay. So how do you know that this is a lymphoid? This is a lymph node. How do you know that? First of all, you can see lymphoid follicles. These are the follicles, and you can see darker and lighter areas. So darker and lighter areas and lymphoid follicle. So this is a this is a lymphoid organ. It can be anything. Appendix also we are recognizing by seeing the lymphoid follicles. Right? In the এবারে সেমিস্টারে appendix slide ছিল, তো সবাই lymphoid follicle দেখে appendix চিনছিল। এবারে কথা হচ্ছে যে তাহলে ওটা appendix না lymph node কি করে জানবো? তো appendix একটা lumen থাকবে। এখানে কোনো লুমেনের ব্যাপার নেই, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা solid organ that is consisting of lymphoid follicles, and what we can see is there is a fibrous capsule surrounding the organ. ঠিক আছে, এরকম একটা fibrous capsule রয়েছে। তো এখানে একটা fibrous capsule রয়েছে, and this is your
as I told you, darker area and this is the lighter area. That is darker area and paler area. So there are two areas. The darker area is called the cortex and this area is your ki bole paler area, medulla. So paler area is called medulla. Now, so come to the picture again. This is what I told you as the capsule. Now in the capsule, below the capsule in the cortex, you can see there is formation of lymphoid aggregates. Overall it is dark. Within the dark area there are formation of follicles. So those are the lymphoid follicles. Now if you see the lymphoid follicles, you will see this follicle is uniformly dark. This is uniformly dark. But if you compare this one with say this one, you can see a paler area inside the follicle. So these are both lymphoid follicles. These are both lymphoid follicles, but these are both lymphoid follicles. But you can see this is a darker part, uniformly dark, and this you can see there is a paler area surrounded by a darker area. So this is the difference between a primary follicle and a secondary follicle. What is a secondary follicle? A follicle which has been introduced or exposed to an antigenic stimulus, and there is formation of germinal center. The inside whitish or the pale area is your germinal center. So any lymph node which has been exposed to an antigen will produce germinal center within its center, and the one that is uniformly dark is your primary follicle. So in secondary follicle, what happens? There is formation of a germinal center. Germinal center is the pale area. You can see surrounding the germinal center, there is a intensely bluish zone. Can you see a bluish zone surrounding the germinal area? That is called mantle zone. That is the mantle, and surrounding the mantle, marginal zone. So germinal center, mantle zone and marginal zone. This is very important because in the next class when lymphoma will be discussed, you will be hearing entities like marginal zone lymphoma, mantle cell lymphoma, then you will not be able to understand what ki hocche kichhui bola jacche na. So therefore this is very important, the picture. So all of these are all secondary follicles. These are all secondary follicles because all of them have your germinal center surrounding mantle zone, and outside that is your marginal zone. So these three areas for your secondary follicle. That was primary, this is the secondary. So what happens is this is the cortex and this part is the medulla. তো মেডুলাতে কি হচ্ছে, এই যে দেখা যাচ্ছে এই জায়গাগুলো, মেডুলার মধ্যে মেইনলি কি দেখা যাচ্ছে, এই যে কিছু কিছু এরকম সেলুলার এরিয়াস, এগুলো হচ্ছে এক্সটেনশনস অফ দ্য কর্টেক্স টু দ্য মেডুলা. কর্টেক্স থেকে these parts have come to the medulla. These are called medullary cords. And majority যেটা রয়েছে, which are interconnecting empty spaces or channels, those are called medullary sinuses. So medulla consists of medullary cords and medullary sinuses. ওই এন্ডে শোনা যাচ্ছে, at that end? Can you hear me at that end without the microphone? শুনতে পাচ্ছো? কি there is no response? হ্যাঁ না শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, তাহলে দেখো এবার, তাহলে this is the medulla. As you can see, এখানে কি হচ্ছে যে there is the formation of interconnecting channels which are called medullary sinuses and collections of lymphoid aggregates which are extensions of the cortex which are called medullary cords. ঠিক আছে, তাহলে এবারে we come to the topic of the day. This is just the introduction. Next, the topic of the day is what is lymphadenopathy. Lymphadenopathy means any abnormality in the size, consistency or number of lymph nodes. Lymphadenopathy, please don't say increase in size of the lymph node is called lymphadenopathy. It can be, you will say abnormality or abnormal in either size, consistency or number. So any change in the number, in the consistency or the size of the lymph node is called lymphadenopathy. It is different from the term lymphadenitis. Lymphadenitis means
Inflammation. If there is inflammation, that is lymphadenitis, and lymphadenopathy means increase in size, consistency, or number, any one of them in any combination. Next, we have what is called generalized and localized. Generalized means is very important. Two or more non-contiguous areas of lymphadenopathy. Two or more. For example, if you see this picture, so these are various areas. For example, head and neck, supraclavicular, axillary, inguinal. So, non-contiguous areas means suppose a patient is presenting with inguinal lymph node and head and neck lymph nodes in the head and neck, or maybe supraclavicular with inguinal. So, that is non-contiguous areas. So, that is your generalized lymphadenopathy. ঠিক আছে? Next, this list you have to write for your exam. What are the causes of lymphadenopathy? So let me simplify this list a bit for you. Always make two columns: benign, lymphoproliferative. Benign and lymphoproliferative. In case of benign, কিছুই যদি মনে আসছে না, then you can always write infections. After that, autoimmune and drug. Main heading: infection, autoimmune, and drugs. Similarly, in lymphoproliferative, we will start with benign, atypical, and clonal. And lastly, other malignant causes. Now, infections. See, first of all, benign. Any entity, when you are coming to the benign causes, infections will be definitely one of the reasons. So, start with infection. Within infections, if you cannot remember anything, just start off with TB. Because TB is our topic today. So, first point, you can write TB. I have put Staphylococcus, Streptococcus in the beginning because these are the ones which will cause acute lymphadenitis. TB will be causing chronic lymphadenitis. So, you can always start with Strepto and Staphylo, which are very common organisms. When you, if you can't remember all these, then you just say TB and some viral causes like EBV, infectious mononucleosis, and HIV. EBV, HIV. Okay. After that, autoimmune, two important diseases. Anywhere you can write, that is SLE and rheumatoid arthritis. SLE and RA. And then drugs, just the major headings: anticonvulsants and antibiotics, like mostly penicillin. So, even if you don't remember the entire list, if you can just give the heading and few subheading and write 2 points for each, it will be enough. We will be marking you adequately. So, what happens is then lymphoproliferative disorder. So, lymphoproliferative means neoplasm. Lymphoproliferative means these are neoplasm. Neoplasm can be benign, can be malignant. Now, neoplasm, there are some diseases. You can remember the names when you go through the list. The important thing is, what is the meaning of clonal? Clonal mane keu jane? Clonal proliferation mane ki? Same type of cells. মানে হচ্ছে সাপোজ নর্মাল লিম্ফ নোডে আমরা যদি দেখি, we will be seeing lymphocytes, small lymphocyte, large lymphocyte, centroblast, centrocytes, immunoblast, etc. etc. যদি একটা পপুলেশনই গোটা লিম্ফ নোডটা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, সাপোজ only centroblast or only centrocyte, তখন সেটা clonal proliferation, because only one type of cell is proliferating. So that will be your clonal, that is called clonal. And in malignant causes, frank malignancy, you will write Hodgkin's, non-Hodgkin's, and metastatic solid tumors like lymph. Suppose there is a SCC, squamous cell carcinoma in the tongue, that will get if there is a metastatic deposit from the SCC to your lymph node, so that will be metastatic deposit. ঠিক আছে? তাহলে কি বললাম? ফার্স্ট হচ্ছে benign, তারপর হচ্ছে lymphoproliferative. benign এর মধ্যে infections, just put 3 headings. ঠিক আছে? benign এর মধ্যে you will be writing benign, lymphoproliferative. benign এর মধ্যে infection, autoimmune, drugs. Infections, please remember Staphylo and Strepto, these are very common infections. So you will straight away start with these two, then you will write TB, then you will write HIV and EBV. EBV is the positive organism for infectious mononucleosis. তাহলে কয়েকটা infectious cause হয়ে গেল. Next you will come to autoimmune. Autoimmune এর মধ্যে SLE and RA are very common, even if you don't remember any of the others. Third হচ্ছে drug induced. Drug induced, you will write anticonvulsant and antibiotics like penicillin. Then you come to lymphoproliferative.
Lymphoproliferative মানে these are neoplasms affecting the lymph node. Neoplasm can be benign or malignant. Neoplasm এর মধ্যে এরকম ভাবে ভাগ করে রেখেছি, সেখানে you will be writing again remembering few names. Some of these are in your book itself. তো এই নামগুলো যতটা মনে থাকে লিখতে হবে। Then lastly malignant যে other malignant cause, সেখানে you will be writing Hodgkin's, non-Hodgkin's and metastatic deposits. Hodgkin, non-Hodgkin and metastatic deposit. Metastatic deposit means surrounding কোন অর্গানে কোনো malignancy আছে, ওখান থেকে ডিপোজিট এসছে লিম্ফ নোডে। ঠিক আছে? নেক্সট ইজ আজকে যেটা মেইনলি হবে যে we are not going into the lymphomas. So reactive lymphadenitis. Reactive lymphadenitis, that means it can be either acute or chronic. Acute or chronic. Now acute, as we know, commonest cause for any acute inflammation is infection. তাই তো? তাহলে commonest cause হচ্ছে we all know যে either microbiologic যে কোনো microbiologic organisms and their breakdown products বা foreign body, এই তিনটে কারণ। Microorganisms or their breakdown products or foreign bodies. So these are the three things that will initiate your acute non-specific lymphadenitis. And what is the reason for chronic? ওই সেম acute injury যদি repeatedly হতে থাকে, repeated antigenic stimulus by the same causes, তাহলে it will be what we call chronic non-specific lymphadenitis. ঠিক আছে? এবার গ্রস মাইক্রোস্কোপি কিরকম ভাবে হবে? যদি both in acute and chronic, what will happen is your the size of the lymph node will increase, because whenever you are an antigenic stimulus is presented, তাহলে lymphoid activity বাড়লে কি হবে? Size বাড়বে. So even if you can't remember anything about the gross, you will say the lymph nodes are enlarged. Safely 2 to 3 times বলাই যায়। তো normal size of a lymph node is কত? যে কোনো lymph node যদি নর্মাল নন প্যাথোজেনিক, তখন কত সাইজ হবে? less than few millimeters, মানে less than 1 centimeter, তাই তো? তো increased in size approximately 2 to 3 times. তারপরে হচ্ছে যদি acute হয়, the most important thing is abscess formation. আর abscess কি দিয়ে তৈরি হয়? What is the constituent cells? হ্যাঁ, তো সেলটা কি থাকে? Neutrophils. WBC মানে তো লিম্ফোসাইট ও WBC. So neutrophils, তাই তো? তাহলে যেটা হবে যে you will see যে lymphadenitis acute, তাহলে কি বললাম? enlarged lymph nodes. enlarged হতে গেলে কি করতে হবে? the follicles will be enlarged, মানে follicle এর অ্যাক্টিভিটি বাড়বে, তবে তো enlarged হবে। তাহলে the follicles, as you can see, the follicles are prominent, that is the follicles এর hyperplasia হচ্ছে, and the constituent cell যেটা, সেটা হচ্ছে mostly neutrophils. ঠিক আছে? তাহলে একটা chronic lymphadenitis, acute lymphadenitis, how are we going to differentiate? Because acute will have neutrophils and you will find abscess. In a frank acute neutrophilic acute lymphadenitis, there will be abscess formation. Chronic যেটা, chronic এ again it will be enlarged, বাড়বে, সাইজ তো সবেতেই বাড়বে। এবারে যেটা হবে, it will become non-tender. This is important. Acute কেসে the lymph nodes will be tender, কিন্তু এখানে যেটা হবে, it will become non-tender. Acute থেকে chronic এলে আমরা জানি যে it becomes painless, তাই তো? রিপিটেড ইনজুরি হয়েছে অনেক দিন ধরে, এখন পেনটা চলে গেছে। এবারে যেটা হয়েছে যে নন স্পেসিফিক লিম্ফ্যাডিনাইটিস তোমার হচ্ছে 3 রকমের। কি কি? ফলিকুলার হাইপারপ্লাসিয়া, then you have paracortical hyperplasia and sinus histiocytosis. Clear? Follicular hyperplasia, paracortical hyperplasia and sinus histiocytosis. Now we will go back to this picture. There's a reason why I showed you this picture in the beginning. So I told you that these are the follicles. এগুলো ফলিকল তো, তাহলে ফলিকল যে জায়গাগুলো, সেই জায়গাগুলো ছেড়ে দিয়ে রেস্ট অফ দ্য কর্টেক্স যেগুলো আছে, দ্যাট ইজ দ্য প্যারাকর্টিক্যাল। ঠিক আছে? তো
যে জায়গাটা ফলিকল সে জায়গাটা বাদ দিয়ে ডিপ ডাউন দ্য ফলিকল, নিচের পার্টটা বা সারাউন্ডিং দি ফলিকল যে জায়গাটা আছে, দ্যাট ইজ দ্য কর্টেক্সেরই পার্ট কিন্তু ফলিকুলের বাইরে, সো দ্যাট ইজ দ্য প্যারাকর্টিক্যাল। সো আইদার দ্য ফলিকলস উইল বি ইনক্রিজিং or the paracortex will be increasing, that is hyperplasia. আরেকটা হতে পারে সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস, মানে সাইনাসের হাইপারপ্লাসিয়া হবে and the sinuses are all lined by your macrophages. ম্যাক্রোফাজের একটা নাম হিস্টিওসাইট, সেজন্য সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস। তো either the follicles will increase or paracortex will increase or sinuses will be increasing. তাহলে কিরকম হবে? যদি ফলিকুলার হাইপারপ্লাসিয়া হয় তাহলে আমি কি বলছি যে ফলিকুলার হাইপারপ্লাসিয়া হলে ফলিকলস উইল বি ইনক্রিজিং। তাহলে ফলিকলস এর মধ্যে তো মেজর কম্পোনেন্ট হচ্ছে জার্মিনাল সেন্টার। জার্মিনাল সেন্টারে হচ্ছে তোমার দি অ্যাক্টিভিটিস গোয়িং অন। জার্মিনাল সেন্টার বাড়ছে মানে কি, জার্মিনাল সেন্টারের মধ্যে ফ্যাগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটিস গোয়িং অন। লিম্ফ নোডে আমি কি বললাম, অ্যান্টিজেন এসেছে, সেই অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে ইমিউন রেসপন্স মাউন্ট করা হয়েছে, তাহলে কি হবে, সেই অ্যান্টিজেনটাকে তো ফ্যাগোসাইটোস হয়ে যাবে। দ্যাট অ্যাক্টিভিটি ইজ টেকিং প্লেস ইনসাইড দ্য জার্মিনাল সেন্টার। তাহলে জার্মিনাল সেন্টারের দেয়ার উইল বি প্রলিফারেশন। আর কি প্রলিফারেশন দেখবো, ম্যাক্রোফাজ। আর তার সাথে লিম্ফয়েড সেলস যেহেতু প্রলিফারেট করছে, সো মাইটোটিক্যালি অ্যাক্টিভ লিম্ফয়েড সেলস। যে কোনো সেল যখন প্রলিফারেট করছে দেয়ার ইজ বাউন্ড টু বি মাইটোসিস, তাই তো? তাহলে মাইটোটিক্যালি অ্যাক্টিভ লিম্ফয়েড সেলস, তার সাথে হচ্ছে ফ্যাগোসাইটস, তাহলে সেইটার প্রলিফারেশন হচ্ছে ইন ফলিকুলার হাইপারপ্লাসিয়া। অ্যালং উইথ দ্যাট যে শুধু ফলিকুলার প্রলিফারেশন হচ্ছে, তার সাথে সাথে there is associated proliferation of your parafollicular and medullary regions also. Mainly ওইখানে proliferation, তার সাথে দেখবে গোটা চারপাশটাও আরো proliferate করে গেছে। But the main feature is your enlargement of the follicles along with the germinal center, যেরকম লেখা আছে। আর always in any kind of hyperplasia you are going to see there is hyperplasia of the mononuclear phagocytic cells lining the lymphatic sinuses. মানে সাইনাস যে আছে, সাইনাস গুলো ডাইলেটেড হয়নি, কিন্তু সাইনাসের লাইনিং এ যে ফ্যাগোসাইটিক সেলস গুলো আছে সেগুলোরও প্রলিফারেশন হয়েছে। বিকজ দ্য মেইন থিং ইজ একগাদা ফ্যাগোসাইটোসিস হচ্ছে, প্রচুর তোমার হচ্ছে যে ধরনের আমাদের হাইপারপ্লাসিয়াই হোক না কেন, বি ইট ফলিকুলার অর প্যারাকর্টিক্যাল, দ্য মেইন থিং ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য লিম্ফ নোড হ্যাজ ইনক্রিজড। তো তাহলে আমাদের ফ্যাগোসাইটোসিস তো বাড়বে। তো অ্যালং উইথ দ্য রেসপেক্টিভ এরিয়া যেখানেই তোমার হাইপারপ্লাসিয়া হোক না কেন, মেবি ফলিকুলার অর প্যারাকর্টিক্যাল, the sinuses will also show increase in phagocytic activity. ঠিক আছে, এবার look at this picture. এটা কি হয়েছে, এত বড় হয়ে গেছে জার্মিনাল সেন্টার, তাই তো? জার্মিনাল সেন্টার অনেকটা এক্সপ্যান্ড করে গেছে তো। তাহলে দিস ইজ দ্য ক্যাপসুল, এখানে দেখতে পাচ্ছ এরকম এত বড় জার্মিনাল সেন্টার, সো এক্সপ্যান্ডেড জার্মিনাল সেন্টার, দেখো এটা দেখে কি বলবে, ফলিকুলার হাইপারপ্লাসিয়া। এবার প্যারাকর্টিক্যালে কি হবে, প্যারাকর্টেক্সটা বাড়বে। তো প্যারাকর্টেক্সে কোন সেল থাকে, টি সেল, তাই তো? জার্মিনাল সেন্টার ইজ মোস্টলি ফর ইউর বি সেল, প্যারাকর্টেক্স তো টি সেল। তো টি সেল বাড়বে, এবং টি সেল এবং প্যারাকর্টেক্স যত বাড়বে তত কি হবে, দ্য সারাউন্ডিং ফলিকলস উইল বি কম্প্রেসড, তাই তো? দুটো ফলিকুলের মাঝখানের পার্টটা যদি বেড়ে যায় তাহলে দ্য ফলিকলস উইল বি ইনটার্ন, মানে বাই ডিফল্ট ইট উইল বি কম্প্রেসড। সো ফলিকুলের সাইজ কমে যাবে, কিন্তু এই প্যারাকর্টিক্যাল এরিয়া যেটা, সেটা সাইজটা তোমার বেড়ে যাবে। আর অ্যালং উইথ দ্যাট দ্য থার্ড পয়েন্ট যেটা বললাম, এটা সবসময় মনে থাকবে যে মোনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইটিক সেলস ইন দ্য লিম্ফয়েড সাইনাসেস এখানেও বেড়ে যাবে। এবার পিকচারটা দেখো এরকম হয়ে গেছে, এটা কি হয়েছে, এই যে এই দিস আর দ্য ইউর ফলিকলস। দেখো এখানে কিন্তু নাম্বার অফ সেকেন্ডারি ফলিকলস অনেক কম, বিকজ মেজর অ্যাক্টিভিটিটা চলছে হচ্ছে ইন দ্য প্যারাকর্টেক্স। তো এই পুরো জায়গাটা তোমার একদম পুরো ডার্ক হয়ে গেছে। So therefore there is a paracortical hyperplasia going on, and এইগুলো হচ্ছে তোমার lymphoid follicles। এগুলো lymphoid follicles, নাম্বার কমে গেছে, সাইজটাও ছোট হয়ে গেছে। আর এটা হচ্ছে সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস, থার্ড পয়েন্ট যেটা বললাম। সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিসে কি হবে, সাইনাস গুলো অনেক বড় বড় হয়ে যাবে। এই যে দেখছো এই সাদা সাদা গুলো সাইনাস তো নাকি, all these whitish areas these are the sinuses. If you come back to this picture, নর্মালি কি হবে, এইখানটা হচ্ছে তোমার কর্টেক্স, এখানটা মেডুলা, ওই মেডুলার মধ্যে তোমার সাইনাস আছে, এই যে দিস আর দ্য সাইনাসেস। এবার এই পিকচারটা কি হয়ে গেছে, এখানে এটা ধরো ক্যাপসুল, একদম এই গোটাটা জুড়ে এরকম বড় বড় ডাইলেটেড সাইনাসেস হয়ে গেছে। সো দিস ইজ সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস।
So sinuses have increased in size, and along with that কি বলেছি যে always the lining sinuses are lining by mononuclear phagocytic cells, ওদের the number has increased, তাই তো? এখানে দেখো এরকম ভাবে এই ছবিগুলো দেওয়া হয়েছে। এইটা নর্মাল লিম্ফ নোড, নর্মাল লিম্ফ নোডে কি হয়েছে, এই যে এখানটা মেডুলা, ওই বাইরেটা কর্টেক্স, তো একদম ডিফারেন্স করা যাচ্ছে। এবারে কি হলো, ফলিকুলার, ওখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওই লাস্ট থেকে, ক্যান ইউ সি ফ্রম দ্য লাস্ট? ওরা আবার উত্তর দেয় না, দেখতে পাচ্ছ তো? সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ফলিকুলার হাইপারপ্লাসিয়াতে এগুলো সব ফলিকেলে ভর্তি হয়ে গেছে। ক্যান ইউ অ্যাপ্রিশিয়েট যে ভর্তি হয়ে গেছে ফলিকলসে? তাহলে এটা তো নর্মাল ছিল, এখানে শুধু বাইরের দিকটা এরকম কর্টেক্স মেডুলা, এখানে তো সব কোনো ডিফারেন্স নেই, একদম পুরো ভর্তি হয়ে গেছে ফলিকলসে ভর্তি হয়ে গেছে। এখানে দেখো প্যারাকর্টিক্যাল হাইপারপ্লাসিয়া হয়েছে, তার মানেটা কি, এখানে পুরো এরিয়াটা সেলুলার, কিন্তু দেয়ার ইজ মানে আলাদা করে ফলিকল দেখা যাচ্ছে না, পুরো একটা ওভারঅল একটা জেনারেলাইজড একটা সেলুলার ব্যাপার চলছে। সো দিস ইজ দ্য প্যারাকর্টিক্যাল, তাই তো? আর এটা দেখো সাইনাস, সাইনাসে এই যে দেখছো একদম যে সাদা হবে সেটার কোনো মানে নেই, এই যে এই জায়গাগুলো সব সাইনাস, এই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এই জায়গাগুলো একটু লাইট লাইট লাগছে না, মানে এগুলো চ্যানেলস গুলো, লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল গুলো বোঝা যাচ্ছে তো? এই যে আমি এরকম ভাবে দেখাচ্ছি, সো দিজ আর দ্য লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস। তো এই lymphatic channels have expanded, so the sinuses have increased, sinuses have expanded, and this is therefore this is sinus histiocytosis. ঠিক আছে? কি হলো, বুঝতে পেরেছো? তিন রকম হাইপারপ্লেসিয়া বোঝা গেছে তো? সাইনাসটা বুঝতে পারোনি, সাইনাসটা হচ্ছে দেখো এই যে দেখছো না, এই এরিয়াগুলো তো সাইনাস। সাইনাস কোন জায়গাটা আগে বুঝতে পেরেছো তো? হোয়াইট, এই যে ফর এক্সাম্পল দিস ইজ ইয়োর মেডুলা, মেডুলার মধ্যে যত হোয়াইট এরিয়া আছে which are the lymphatic channels, those are the sinuses, ঠিক আছে? এইবারে তুমি যদি দেখো যে এই হোয়াইটিশ এরিয়াস গুলো এক্সপ্যানশন হয়ে গেছে, মানে অনেকটা জায়গা জুড়ে এরকম হোয়াইট বা পেল চ্যানেলের মতো ইন্টারকানেক্টিং কমিউনিকেটিং চ্যানেলস চলে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য সাইনাস হাইপারপ্লাসিয়া। সেটা আমি এই ছবিটায় দেখিয়েছি, এই যে এই ছবিটাতেও আছে, কি হয়েছে এখানে এই যে সাদা সাদা হয়ে গেছে তো, এই যে চ্যানেল, এগুলো একটা চ্যানেল তো, এই যে এরকম ইন্টার কমিউনিকেটিং চ্যানেল, সো দিস আর দ্য লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস, বাট দ্য ডায়ামিটার বাট দ্য সাইজ হ্যাভ ইনক্রিজড এন্ড দ্য ডায়ামিটার হ্যাজ ইনক্রিজড, এক্সপ্যান্ডেড হয়ে গেছে তো, দিস ইজ দ্য হিস্টিওসাইটোসিস। হিস্টিওসাইটোসিস কেন বলছে, বিকজ অল দিস চ্যানেলস উইল বি লাইনড বাই ম্যাক্রোফাজেস অর হিস্টিওসাইটস, তাদের নাম্বারটাও বেড়েছে, সাইনাসের সাইজটাও বেড়ে গেছে, দেখো সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস। ঠিক আছে, তাই এই ছবিগুলো বোঝা গেছে তো, দিস ইজ নরমাল লিম্ফ নোড, প্যারা ফলিকুলার, দিস ইজ প্যারাকর্টিক্যাল, দিস ইজ সাইনাস। ডিফারেন্স করতে পারবে যদি স্লাইড দেওয়া হয় বা ছবি দেখানো হয়। এবার এই কজ গুলো চট করে একটু দেখে নাও, এটা পরে পড়ে নেবে আমার বারবার, মানে এটা তো ইউ ক্যান রিড ইট এনি টাইম। ফলিকুলার হাইপারপ্লাসিয়ার মধ্যে ধরো রিঅ্যাক্টিভ ফলিকুলার হাইপারপ্লাসিয়া, দেন অল দিস ক্যাসেলম্যানস ডিজিজ, প্রগ্রেসিভ ট্রান্সফরমেশন জেমিনাল সেন্টার। এখানে হচ্ছে প্যারাকর্টিক্যাল, দ্য কজেস ইউ ক্যান রিড অ্যাট এনি টাইম ফ্রম দ্য পিপিটি, ওটা এক্সপ্লেন করার কিছু নেই, দিস আর জাস্ট ভেরিয়াস কজেস, মানে রেসপেক্টিভ কজে রেসপেক্টিভ জায়গাটা হচ্ছে হাইপারপ্লাসিয়া হবে। অ্যান্ড দেন কজেস অফ সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস। সো তিন রকম হাইপারপ্লাসিয়ার সেপারেট সেপারেট কজ আছে, ওগুলো লেখা আছে, নিজেদের মতো পড়ে নেবে। ক্লিনিক্যাল ফিচার কি হবে, যদি অ্যাকিউট হয় তাহলে শর্ট ডিউরেশন লিম্ফারিনোপ্যাথি, মানে অ্যাকিউট হলে পেন নিয়ে প্রেজেন্ট করবে, ক্রনিক হলে জাস্ট ইউ উইল ফিল দ্য লিম্ফ নোডস, দেয়ার উইল বি নো পেন। অ্যাকিউট হলে যেরকম হবে পেন হবে, রেডনেস হবে, সোয়েলিং হবে, ক্রনিক হলে দেয়ার উইল বি অনলি সোয়েলিং, রেডনেস পেনটা থাকবে না। তারপরে নর্মালি যেটা হবে যে তোমার এইসবগুলো থাকতে পারে, ফিভার, ওয়েট লস, ম্যালেজ, লস অফ অ্যাপেটাইট। আর যদি তোমার, আমরা জানি যে অ্যাকিউট লিম্ফ্যাডিনাইটিস হয় তাহলে সাপিউরেশন, তাই না? সাপিউরেশন হতে পারে, যেটাকে অ্যাবসেস ফর্মেশন বলে। ডায়াগনোসিস কি করে করবে, ডায়াগনোসিসে হচ্ছে হিস্টোপ্যাথোলজি ইজ দ্য কনফার্মেটরি, হিস্টোপ্যাথোলজি না করলে তোমরা বলতে পারবে না। তার আগে আমরা এফএনএসি করতে পারি। এফএনএসি জানো, এফএনএসি মানে কি? ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন, নিডলে টেনে আমরা স্লাইডে দেখতে পারি, বাট দ্য কনফার্মেশন ইজ বাই হিস্টোপ্যাথোলজি। তো ফার্স্টে পেশেন্ট আসবে, ফার্স্টে তুমি ক্লিনিক্যালি জিজ্ঞেস করবে কি হয়েছে না হয়েছে, তারপরে ইমেজিং করে ইউএসজি করে দেখতে পারো। তারপরে হচ্ছে যে ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন এফএনএসি, এন্ড দ্য সেকেন্ড ইজ দ্য কনফার্মেটরি ইজ ইয়োর হিস্টোপ্যাথোলজি। ঠিক আছে, তাহলে এটা ছিল হচ্ছে যে ওই প্রথম পার্টটা, যে কজেস অফ লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য, কিরকম কোথা থেকে কি প্রলিফারেশন হচ্ছে না হচ্ছে। Then this is your exam question, মানে the second part of the topic,
is the pathogenesis and pathology of TB lymphadenitis. This is most important কারণ এটা অনেকবার এসছে আর খুব হাই চান্সেস যে it might be given in the semester or your final exam. ঠিক আছে, তাহলে এটা একটু ভালো করে শুনতে হবে। এখানে যেটা হচ্ছে যে দেখো ফার্স্ট স্লাইডটা দেখো, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অফ অল TB lymphadenitis. So that means we are talking about a lymph node that has been affected by TB. তো ফার্স্টে যেটা জানতে হবে, আমরা জানি যে টিবি তো প্রাইমারি টিবি হয়, সেকেন্ডারি টিবি হয়। তাহলে লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট ইজ পার্ট অফ প্রাইমারি টিবি না সেকেন্ডারি টিবি? তাহলে কি অ্যান্সারটা কি? প্রাইমারি, তাই তো, প্রাইমারি। তো প্রাইমারি মানে কি, যে দ্য ফার্স্ট, যখন মানে দ্য অর্গানিজম হ্যাজ এন্টার্ড ইউর বডি দ্য ফার্স্ট টাইম, নট ডিউ টু রিঅ্যাক্টিভেশন, নট ডিউ টু রিপিটেড ইনফেকশন। সো ফার্স্ট টাইম যখন বডিতে এলো, the what the form of TB that we are getting is primary TB. ঠিক আছে, প্রাইমারি টিবির একটা নাম কি আছে? ঘোনস কমপ্লেক্স, তাই তো। ঘোনস কমপ্লেক্সে কি কি থাকে? দিস ইজ দ্য ঘোনস ফোকাস, ড্রেনিং লিম্ফ নোড, সরি ড্রেনিং লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস, এন্ড এইগুলো হচ্ছে লিম্ফ নোড কম্পোনেন্ট। তাহলে ফার্স্টেই তোমরা বলবে যে অ্যান্সারটা এইভাবে হবে, প্যাথোজেনেসিস এন্ড প্যাথোলজি, তাই তো। প্যাথোলজিটা পরে আসছি, প্রথমে প্যাথোজেনেসিস। তো প্যাথোজেনেসিসের মধ্যে ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন যে দিস ইজ পার্ট অফ প্রাইমারি টিবি। প্রাইমারি টিবির মধ্যে আমরা কি বললাম, যে একটা সাবপ্লিউরাল ফোকাসে ঘোনস ফোকাস থাকবে, সেখান থেকে লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলগুলো ড্রেন করে করে যে হাইলাম অফ দ্য লাং, সেইখানে লিম্ফ নোডগুলোকে এফেক্ট করবে। সেই লিম্ফ নোডগুলো যখন এফেক্টেড হবে অ্যাজ পার্ট অফ দ্য প্রাইমারি টিবি, তখন আমরা বলবো দ্যাট ইজ টিবি লিম্ফ্যাডেনাইটিস। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। নেক্সট হচ্ছে তাহলে কোন লিম্ফ নোডগুলো মেইনলি এফেক্টেড হবে। এক তো আমরা জানি যে হাইলার লিম্ফ নোড, হাইলাম অফ দ্য লাং, হাইলাম অফ দ্য কিডনি নয় কিন্তু, হাইলাম অফ দ্য লাং। তো হাইলাম অফ দ্য লাং এর ফার্স্ট এফেক্টেড হলো, ফলোড বাই সার্ভাইকাল। এই দুটো হচ্ছে কমন এরিয়াজ, ঠিক আছে। এবার যদি দেখা যাচ্ছে সাপোজ দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং বোভাইন টিউবারকুলোসিস, মানে ওর লাঙে ঢোকেই নি, ওর ফার্স্টেই ঢুকেছে হচ্ছে ইন্টেস্টাইনে, তখন ইউ মাইট গেট মেসেন্ট্রিক লিম্ফ নোডস অর সামথিং। বাট কমনেস্ট হচ্ছে যে কি, হাইলার লিম্ফ নোড ফলোড বাই সার্ভাইকাল, তাই তো। এটা হচ্ছে কমনেস্ট সাইট। তাহলে পার্ট অফ প্রাইমারি টিবি, এটা হচ্ছে কমনেস্ট সাইট। এই অবধি হলো। তারপরে তোমাদের যেটা বলতে হবে প্যাথোলজির মধ্যে দিস পার্ট, এই যে এটা কি, এই ছবিটা আগে তোমাদের পড়ানো হয়েছে তো, দ্য ইভলিউশন অফ আ টিউবারকেল, তাই তো। ইভলিউশন অফ আ টিউবারকেল বা গ্র্যানুলোমা, ওটাই তো প্যাথোজেনেসিস। তো সেটা মোস্টলি ইট উইল বি রিক্যাপ। তো তোমরা মেইনলি বলবে, বাট দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্যাট অ্যাজ পার্ট অফ দিস, মানে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার এটাই লিখতে হবে কিন্তু, যে হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ ফরমেশন অফ আ গ্র্যানুলোমা বা ইভলিউশন অফ আ টিউবারকেল, ঠিক আছে। তো কি হবে, ফার্স্টে টিউবারকেল ব্যাসিলি এন্টার করলো ইনটু এনি অর্গান, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্ট রেসপন্সটা কি হবে বলো, ফার্স্ট রেসপন্সটা কি হবে? টিউবারকেল ব্যাসিলি একটা অর্গানে এন্টার করেছে, হ্যাঁ, কি কি সাইটোসিস? ফ্যাগোসাইটোসিস। ফার্স্ট রেসপন্স প্রথমে ফ্যাগোসাইট চলে আসবে। ফার্স্ট রেসপন্সটা কি হবে, কোন সেলটা অ্যাক্টিভেটেড হবে? নিউট্রোফিল। তাহলে প্লিজ রিমেম্বার, যে কোনো ইনফেকশন when it is starting, first response will be always by neutrophil. আরো ভালো করে বলতে গেলে বলবে PMN, এই যে লেখা আছে PMN মানে কি, পলিমরফোনিউক্লিয়ার নিউট্রোফিল। তাহলে any organism which is first entering your body will always incite a, ফার্স্ট যখন ঢুকছে তখন তো অ্যাকিউট ফেজ, যখনই ঢুকছে ফার্স্ট তখন তো সেটা অ্যাকিউট ফেজ, দুম করে তো ক্রনিক হয়ে যাবে না। তাহলে অ্যাকিউট যদি হয়, ইট উইল বি অলওয়েজ নিউট্রোফিলস, ইট উইল নট বি এনিথিং এলস। তাহলে নিউট্রোফিল আসবে। এবার কি হলো, ওই নিউট্রোফিল গুলো উইল বি, নিউট্রোফিল এলো, তাহলে কি নিউট্রোফিল এবার রিঅ্যাকশন স্টার্ট হয়ে যাক নাকি? সেটা তো হচ্ছে না। ওই দ্য নিউট্রোফিলস উইল বি র্যাপিডলি কিলড বা ডিগ্রেডেড বাই দ্য টিবি ব্যাসিলি। তো তাহলে আজকে আমার স্ট্যাফাইলোকক্কাল ইনফেকশন হলো বা স্ট্রেপ্টোকক্কাল, সেখানে নিউট্রোফিল এলো এন্ড দ্য নিউট্রোফিল উইল কিল দ্য ব্যাকটেরিয়া। এখানে সেটা হচ্ছে না, দ্য নিউট্রোফিলস উইল বি অ্যাক্টিভেটেড বাট দেন দে উইল বি কি, unable or incompetent or will be completely destroyed by the TB bacilli. তাহলে now after 12 hours the next step will be activation of macrophages. তো macrophages activationের জন্য কি অপসোনিন লাগে জানা আছে? ওগুলো তো will be secreted by the macrophages. আমি বলছি যে টিবি ব্যাসিলি যে ম্যাক্রোফাজটাকে অ্যাট্রাক্ট করবে, সো ইট হ্যাজ টু বি কোটেড বাই সাম অপসোনিন, তাই তো। তো ছিল কি, আইজিজি,
So the TB bacilli, শুনে রাখো, the TB bacilli is usually coated by C2A and C3B. ঠিক আছে, C2A and C2B, C3B, these are the opsonins, ওইগুলো ম্যাক্রোফাজকে অ্যাট্রাক্ট করবে। Once the macrophage comes, the macrophage will be in the picture for the rest of the pathogenesis. ঠিক আছে, এবারে কি হলো, ম্যাক্রোফাজেস এলো, তাহলে ম্যাক্রোফাজ will try to engulf the TB bacilli, তাই তো, ওটাই তো ম্যাক্রোফাজের কাজ। তাহলে এবার there are two possibilities, the macrophage will engulf the TB bacilli. There are two possibilities, one is the bacilli will be killed, তাই তো, ওটাকে খেয়ে নিল and then the process stops, খেয়ে নিলে তাহলে বাকিটা এগোবে না, ওখানেই স্টপ করে গেল। আরেকটা হতে পারে the macrophage itself dies, হয় ওটাকে মেরে ফেলবে বা নিজেই মরে যাবে, এর বাইরে তো কোনো অপশন নেই, দুটো অপশন আছে। তাহলে either the TB bacilli will be killed by the macrophage or the macrophage will itself be killed. তো macrophage যদি নিজেই মানে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, যেটা টু বি ভেরি মানে বেঙ্গলি, তাহলে যেটা হচ্ছে যে ইট উইল অ্যাটলিস্ট এনশিওর যে নিজে মরছি, আরো চারটাকে ডেকে নিয়ে তারপর মরি। তো সেই জন্য যেটা হবে, ইট উইল বি সিক্রেটিং রিঅ্যাক্টিভ নাইট্রিক অক্সাইড স্পিসিস। ঠিক আছে, সেইটা কি করবে, ইট উইল রিক্রুট সারাউন্ডিং ম্যাক্রোফাজেস। ওই নিজে মরছে বা কেউ মরে যাচ্ছে সিচুয়েশন। তো ইট উইল বি রিক্রুটিং reactive nitric oxide species, it will be secreting, that will attract surrounding macrophages. এবার সেই ম্যাক্রোফাজ গুলো এলো, সেই ম্যাক্রোফাজ গুলো যখন চলে এলো, তখন at this point তোমার একটা ইমিউন রেসপন্স will be mounted against the TB bacilli. ইমিউন রেসপন্স কিরকম হবে, T cell mediated and B cell mediated। এবারে B cell mediated immunity has no role in TB। ঠিক আছে, টিবিতে বি সেল ইমিউনিটির কোনো রোল নেই। সো দ্য ডমিনেন্ট ইমিউন রেসপন্স উইল বি বাই CD4 প্লাস টি সেলস। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা যখন দেখি যে সাপোজ আ পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং HIV and there is marked reduction in your CD4 plus T cells, তখন there is flaring up of TB infection. So the immune response in TB is T cell mediated and not B cell mediated. Hello? তাহলে macrophages have been activated, the macrophages have started engulfing the TB bacilli. ঠিক আছে, এবার 2-3 দিন পর, after 2 to 3 days, আমরা কি দেখবো, the macrophages will change their shape। কিরকম হবে, আমি সেই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে পড়িয়েছিলাম যে the cytoplasm will become pale and eosinophilic and the nucleus will become slipper shaped, তাই তো, elongated, slipper shaped and vesicular। তখন such a macrophage which has transformed itself in this way is called an epithelioid cell। তাহলে এতক্ষণ ওটাকে আমরা ম্যাক্রোফাজ বলছিলাম, এখন ওটাকে আমরা বলছি এপিথেলিওয়েড সেল। তো কি চেঞ্জ হলো, না the cytoplasm has become pale and eosinophilic and the nucleus has become elongated, vesicular and slipper shaped, therefore now we are calling it a epithelioid cell। এই রকম এপিথেলিওয়েড সেল যখন অনেকগুলো ক্লাস্টার ফর্ম করে নিচ্ছে, দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর কলিং অ্যাজ, না ক্লাস্টার ফর্ম করছে, নট ফিউজ করে যাচ্ছে, ক্লাস্টার ফর্ম করছে, মানে কালেকশন অফ এপিথেলিওয়েড সেল ইজ কল্ড গ্র্যানুলোমা। ঠিক আছে, এবার গ্র্যানুলোমার মধ্যে তাহলে এখন অব্দি আমরা কি পেয়েছি, জাস্ট এপিথেলিওয়েড সেলের ক্লাস্টার পেয়েছি। এবারে দেখা যাচ্ছে, বাট দিস এপিথেলিওয়েড সেলস হ্যাজ ম্যাক্রোফাজি, তো তাহলে দে আর ট্রাইং টু কিল দ্য TB bacilli। এই করতে গিয়ে যখন when they are not being able to do that, তখন তোমার কয়েকটা এপিথেলিওয়েড সেল একসাথে ফিউজ করে যাচ্ছে, ফিউজ করে গিয়ে যেটা ফর্মেশন হলো, দ্যাট ইজ ইয়োর জায়ান্ট সেল। সেই জায়ান্ট সেল ইন হুইচ দ্য নিউক্লিয়াই আর সিচুয়েটেড আইদার এট দ্য 2 poles or they are scattered in a horseshoe shape, তাকে আমরা নাম দিচ্ছি ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেল। ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেল হলো। তাহলে আমরা কি পেয়েছি এখনো অবধি, এপিথেলিওয়েড সেল ক্লাস্টার, তার সাথে ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেল। এবার দিস এন্টায়ার থিং উইল বি সারাউন্ডেড বাই লিম্ফোসাইটস এন্ড সাম প্লাজমা সেলস মেবি, বাট মেইনলি লিম্ফোসাইটস। সেটার চারপাশে আবার কিছু ফাইব্রোব্লাস্টের প্রলিফারেশন হবে, ফাইব্রোব্লাস্ট। এতটা অবধি যখন হলো, তখন আমরা পেলাম হচ্ছে একটা হার্ড টিউবারকেল বা হার্ড গ্র্যানুলোমা। এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে কি রয়েছে, এই যে দিস আর দ্য এপিথেলিওয়েড সেলস। এই যে নিচে এখানে একটা দেখা যাচ্ছে, অনেকগুলো ফিউজ করে গিয়ে একটা ইয়ে মতো হয়েছে, ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেল। এই এখানটা
ফিউজ করে গেছে অনেকগুলো। এই ডট ডট গুলো সব লিম্ফোসাইট, আর একদম চারপাশে যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে তোমার ফাইব্রোব্লাস্ট, তাই তো? তাহলে দিস ইজ দা, এটা এখন যেটাকে ফর্মেশন হচ্ছে যেটাকে বলছে হার্ড টিউবারকেল। হার্ড কারণ এখনো শক্ত আছে। এইবারে কি হবে, আফটার 14 ডেজ এখনো কিছু টিউবারকেল ব্যাসিলি রয়ে গেছে। টিউবারকেল ব্যাসিলি হচ্ছে তোমার ওই যেটা বলছে ইন্টারফেরন, টিএনএফ, ওগুলো সিক্রিট করছে। ওটার এফেক্টের জন্য প্লাস CD4 টি সেল তো অলরেডি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে, ওটার এফেক্টের জন্য, কম্বাইন্ড এফেক্টের জন্য কি হবে, দ্য মাঝখানটা, এই যে দ্য সেন্টার অফ দ্য টিউবারকেল will form what is called caseous necrosis. কেজিয়াস মানেটা কি, যদি তুমি কনসিস্টেন্সি দেখো, এটা চিজি মেটেরিয়াল হবে আর ওটা হাই ফ্যাট কন্টেন্ট থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে ওই যে হার্ড টিউবারকেল ফর্মেশন হয়েছে, হার্ড টিউবারকেল ফর্মেশন হয়ে গিয়ে ওর যে সেন্টার পার্টটা, সেখানে দে উইল বি ফর্মেশন অফ কেজিয়াস নেক্রোসিস। এতক্ষণে দ্য এন্টায়ার গ্র্যানুলোমা ফর্মেশন ইজ কমপ্লিট। এটা এখন আমরা বলবো সফট টিউবারকেল। তাহলে পুরো প্রসেসটা বুঝতে পারলে, সে নিউট্রোফিল অ্যাক্টিভেটেড হওয়া থেকে শুরু করে কিভাবে একটা সফট টিউবারকেল অবধি আমরা গেলাম। সো নাও দ্য গ্র্যানুলোমা ইজ ফুললি ফর্মড, ঠিক আছে? এই গ্র্যানুলোমা যেই ফর্ম হয়ে গেল, তখন ওই মাঝখান যে নেক্রোটিক পার্টটা, সেটা ফর্ম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আর ওইখানে আর টিবি ব্যাসিলগুলোকে প্রলিফারেট করতে দেওয়া হবে না, ঠিক আছে? ওই জন্য নেক্রোসিস হয়ে গেছে মাঝখানটা। তো এই এন্টায়ার প্রসেসটা বোঝা গেছে যে প্যাথোজেনেসিস অফ টিউবারকেল লিখতে গেলে কি বলবে, নাকি রিপিট করতে হবে? নো নিড টু রিপিট, এভরিবডি হ্যাজ আন্ডারস্টুড, স্পেশালি দ্য লাস্ট বেঞ্চেস। ওকে, এবার নেক্সট পার্ট হচ্ছে ওটা গেল প্যাথোজেনেসিস। নেক্সট হচ্ছে প্যাথোলজি। প্যাথোলজি যেই বলবে তার মানে হচ্ছে গ্রস অ্যান্ড মাইক্রোস্কোপি। তাহলে গ্রসে কি দেখবো, গ্রস যখনই কোনো অর্গানের গ্রস লিখবে, এরপর তো অনেক সিস্টেম হবে, প্রত্যেকটারই গ্রস জানতে হবে। তো গ্রস সবসময় বলবে যে বাইরে থেকে দেখে কিরম লাগছে, কমেন্ট অন দ্য সাইজ, শেপ, কনসিস্টেন্সি, তারপরে কাট সেকশনে কিরম লাগছে। মানে একটা হচ্ছে বাইরে থেকে কিরম লাগছে, আর একটা হচ্ছে যদি মাঝখান থেকে যদি কাটা হয় অর্গানটাকে, সবসময় তো কাটবো, তারপর তো সেকশন নেবো, তা কাটার পর কিরম দেখতে লাগছে, এটা মাথায় রাখবে আর কি। এবারে তো এখানে যেটা হয় যে মাল্টিপল, ঠিক আছে, ইউজুয়ালি মাল্টিপল লিম্ফ নোডস ম্যাটেড, মানে একটার সাথে একটা পাশাপাশি পাশাপাশি চলে এসেছে। তো মাল্টিপল ম্যাটেড নোডস অফ ভ্যারিং সাইজ 2x1 কি 3x2, মানে 2 to 3 টাইমস বললেই হবে। আমি একটু আগে কি বললাম যে 1 সেন্টিমিটার লেস হয় নর্মালি সাইজটা, এই যে 2x1 3x1 মানে ওইটাই বলবে যে ইনক্রিজ 2 to 3 টাইমস। তারপরে কি বললাম, দেখতে কিরম হবে, দে আর হোয়াইটিশ ইন কালার। তারপরে যদি কাটো তাহলে এই চিজি নেক্রোটিক ফোসাই, তাই তো? সফট টিউবারকেল হলে কি হবে, একটা চিজি মেটেরিয়াল হবে। তো কেশিয়াস নেক্রোসিস এক্ষুনি বললাম, তো কেশিয়াস নেক্রোসিস হলে কি হবে, এরকম একটা চিজি নেক্রোটিক ফোসাই তুমি পাবে। এবার মাইক্রোস্কোপিতে কি হবে, যে ডেসক্রাইব করলাম, নেক্রোটাইজিং গ্র্যানুলোমাটাস ইনফ্লামেশন। নেক্রোটাইজিং গ্র্যানুলোমাটাস মানে কি, মানে ডেসক্রাইব করবে সেন্ট্রাল নেক্রোটিক জোন সারাউন্ডেড বাই ইয়োর প্যালিসেডেড histiocytes by epithelioid cells. You can see over here the central necrotic zone surrounded by epithelioid histiocytes. আর তার সাথে যেরকম বললাম মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল, লিম্ফোসাইটস, এই সবটা মিলে তোমার গ্র্যানুলোমা। এবার মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল আমি বলেছি ল্যাংহ্যান্স টাইপ মোস্টলি, তার মানেটা কি, যে হর্সশু শেপ নিউক্লিয়াস থাকবে অ্যাট দ্য পেরিফেরি অফ দ্য সেল। এটাই মাইক্রোস্কোপি, গ্র্যানুলোমা ডেসক্রিপশনটাই মাইক্রোস্কোপিতে আসবে। আর বলবে যে অর্গানিজম পেতে পারি আমরা ওই নেক্রোসিসের আশপাশে, মেনলি অর্গানিজম তো এমনি দেখতে পাবো না, কিভাবে দেখবো, জেডেন স্টেন করতে হবে। জেডেন স্টেন মাইক্রোতে তোমাদের পড়াবে ডিটেলসে, হয়েছে মাইক্রোতে, হয়ে গেছে। তাহলে জেডেন স্টেন ইজ ফর অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলি, নট অনলি টিবি বাট আদার অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলি উইল অলসো স্টেন ফর জেডেন। এবার ছবি দেখো, এই যে মাল্টিপল লিম্ফ নোড, ঠিক আছে, এটা দিস দ্য গ্রস পিকচার। মাল্টিপল লিম্ফ নোড দেখা যাচ্ছে, সাদা সাদা লাগছে তো, হোয়াইটিশ, আমি কি বললাম হোয়াইটিশ। এখানে জাস্ট এইটুকু দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম আছে, এখানে ওইখান থেকে দেখতে পাচ্ছি কিনা আমি বুঝতে পারছি না, ওখানে দেখতে পাচ্ছ কি, এই ক্লাসরুমে অ্যাকচুয়ালি অন্যগুলোতে এরা মাঝখানে থাকার কথা, ওই একটা এন্ডে আছে, ওরা কি দেখতে পাচ্ছে না পাচ্ছে তো বোঝা যাচ্ছে না। ওই ছোটা বুঝতে পারছো ওই দিকেরটা, মাইক্রোস্কোপিতে কি দেখাচ্ছে এখানে, এই দেখো এই জায়গাটা হচ্ছে পুরো নেক্রোসিস, দিস ইজ এন্টায়ার নেক্রোসিস। অ্যান্ড এখানে দেখো দিস আর দ্য জায়ান্ট সেলস, এই যে এটা জায়ান্ট সেল তো, এই যে এরকম একটা সেল রয়েছে, একটা সেল এই এতগুলো নিউক্লিয়াই,
সেগুলো সব একটা হর্সুর মতো করে অ্যারেঞ্জড হয়ে আছে। সো দিস ইজ আ জায়ান্ট সেল। কি ধরনের জায়ান্ট সেল? ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেল। আর এই জায়গাটা হচ্ছে তোমার লিম্ফয়েড টিস্যু, ঠিক আছে? লিম্ফ নোড মানে তো লিম্ফয়েড টিস্যু থাকবে, তার মাঝখানে এরকম গ্র্যানুলোমা ফর্মেশন হয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য প্যাথোলজি, দ্যাট ইজ দ্য মাইক্রোস্কোপিক ডেসক্রিপশন। তাহলে এটা একটা মিউজিয়াম স্পেসিমেন, এরকম ভাবে মাউন্ট করা হয়েছে। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে অ্যারো অ্যারো দেওয়া আছে, এগুলো হচ্ছে সব নেক্রোটিক এরিয়াস। এই দেখো, এইটা হচ্ছে পুরো একটা লিম্ফ নোডটা হোয়াইটিশ হয়ে গেছে, এর মাঝখানে মাঝখানে এটা তুমি ওইখান থেকে হয়তো বুঝতে পারছো না, দেখবে কিছু পেল হোয়াইটিশ এরিয়াস, যেমন এখানটা দেখে একটু হোয়াইট মতো হয়ে আছে, দোজ আর দ্য নেক্রোটিক ফোসাই। এটা আরেকটা ছবি আছে, এই যে দেখো, এটা ভালো বোঝা যাচ্ছে, এটা একদম পুরো কেজিয়েশন হয়ে গেছে। কেজিয়েশন মানে কি বলেছি? হোয়াইটিশ চিজি মেটেরিয়াল। তো লিম্ফ নোডটা যখন তুমি দেখছো এরকম হোয়াইটিশ চিজি, দেখো দিস ইজ আ কেজিয়েশন নেক্রোসিস, ঠিক আছে? নাও আনাদার পিকচার ফর, এটা একটা আরেকটা পিকচার আছে মাইক্রোস্কোপি। তোমাদের তো টিবি লিম্ফারিনাইটিস স্লাইড থাকবে ইন প্র্যাকটিক্যাল, মানে মেনি অফ ইউ উইল বি গেটিং দ্যাট স্লাইড। তো ছবিটা ভালো করে দেখে নাও এখনই। তো কি হবে, এই দেখো এই জায়গাটা কি হয়েছে, লাল লাল হয়ে গেছে, এখানটা কি হয়েছে? নেক্রোসিস। এই যে মাঝের জায়গাটা নেক্রোসিস হয়ে গেছে তো, হ্যাঁ? এবারে এই দেখো, এই নেক্রোসিসের চারপাশে তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা কি? জায়ান্ট সেল। জায়ান্ট সেলের নিউক্লিয়াস গুলো সব চারপাশে আছে, দেখো দিস ল্যাংহ্যান্স টাইপ জায়ান্ট সেল। সো নেক্রোসিস, ল্যাংহ্যান্স টাইপ জায়ান্ট সেল, এখানে এটা একটা জায়ান্ট সেল, এই যে এটা একটা, and surrounded by lymphocytes. So therefore this is a granuloma. এই জায়গাটা যে এই জায়গাটা যে নেক্রোসিস, কি করে বুঝবে? নেক্রোসিস আমি পড়িয়েছিলাম অনেক কিছু, একটু সাম অফ দ্য ব্যাচেস, যে কি কি হয়, তিনটে কি কি কম্পোনেন্ট আছে নেক্রোসিসে? পিকনোসিস, ক্যারিওরেক্সিস, ক্যারিওলাইসিস। তো এই যে লাল জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, ওখানে কিছু সব গুঁড়ো 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 পড়ে আছে, ফ্র্যাগমেন্টেড পড়ে আছে, সেলুলার ফ্র্যাগমেন্টস। সো দিস আর দ্য ক্যারিওরেক্সিস এন্ড ক্যারিওলাইসিস। তো এরকম একটা ইওসিনোফিলিক মেটেরিয়াল দেখছো, যার মধ্যে এরকম ডট 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 বা ফ্র্যাগমেন্টেড মেটেরিয়াল দেখতে পাচ্ছ, দেন ইউ উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট ক্যারিওরেক্সিস এন্ড ক্যারিওলাইসিস। সেইটা দেখে নেক্রোসিস চিনছো। ইউ আর আইডেন্টিফাইং নেক্রোসিস বেসড অন অল দ্যাট ফিচার্স। Surrounding the necrosis, you are finding the multinucleated giant cells. Those giant cells are having the nuclei that are situated, arranged in a horseshoe-shaped manner. So therefore, those are the Langhans type giant cells. And entire thing is surrounded by the lymphocytes. Therefore, this is a fully formed granuloma. তাই তো? এবার আমি যে জেডএনএ ব্যাপারটা বললাম, এই দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ কোন জায়গাটা টিবি ব্যাসিলি? এইটা, তাই তো? এই যে ফিলামেন্টের মতো দেখতে লাগবে, ফিলামেন্ট, এটা একটা ব্যাসিলি, এটা একটা ব্যাসিলি, এটা একটা ব্যাসিলি, এটা একটা ব্যাসিলি। এটা কিরকম দেখতে হয় বুঝতে পারলে? ইন দ্য জেডএন স্টেন কিরকম দেখতে হয় ব্যাসিলি? এরকম ব্লু ব্যাকগ্রাউন্ডে এরকম ফিলামেন্টের মতো থাকবে। সো দিস ইজ জেডএন, এরকম দেখতে হবে। তাহলে গ্রস মাইক্রোস্কোপি প্রথমে এইচএনই স্টেন করে দেখেছো, তারপরে তোমরা জেডএন করে দেখেছো, বাস এই অবধি। তো তাহলে প্যাথোলজি অ্যান্ড প্যাথোজেনেসিস, মানে ফার্স্ট পার্টটা যেটা বললাম, দ্যাট ইজ দ্য এন্টায়ার থিং ইজ ইউর প্যাথোলজি। একদম আলাদা আলাদা পাতায় লিখবে, যাতে বোঝে যে বাবা তোমরা মানে করেছো আর কি। সব কন্টিনিউয়াস লিখলে তারপরে মার্কস পেতে অসুবিধা হবে। সো প্যাথোলজির মধ্যে প্রথমে একটা সিম্পল লিখবে, তারপর ওই ছবিগুলো এঁকে দেবে, যদি কিছুই লিখতে পারছো না নিয়ে খানিক কথা লিখবে। তারপরে গো টু প্যাথোজেনেসিস, প্যাথোলজি, সেখানে তোমরা গ্রস লিখবে, মাইক্রোস্কোপি লিখবে, যদি পসিবল একটা স্কিম্যাটিক ছবি এঁকে দেবে, ঠিক আছে? অ্যাট লিস্ট উই উইল নো যে হ্যাঁ ইউ হ্যাভ সাম আইডিয়া অ্যাবাউট ইট। ওকে।